Our dear friends, welcome to AS American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 20 to 22, video number 11. What we are going to see is the conditions of verbs. In part of speech, 8 parts of speech are there. Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Conditions of nouns we have already finished. 7 conditions we have seen. Now conditions of verbs. Verb is very important in a sentence. Just like a human heart, just like a life in a body, the verbs are very important in a sentence. So conditions of the verbs. We have come here to the condition number 11. Subject and verb combinations. This is what the conditions is all about. Now condition number 11, what does it say? Subjunctive mood, M-O-O-D. What do you mean by subjunctive mood? See, subjunctive mood means, subjective mood conditions means unreal conditions. Unreal conditions means what? Something which is imagination. Subjective mood means that you wish. What do you mean by wish, sir? See, I am a teacher. I wish I were an actor. I wish I were a politician. I wish I were a businessman. I wish I were a doctor. Something you are not, you are wishing. That is called subjective mood. Something you regret. What do you mean by regret? Somehow you have finished your BE software engineering or BE mechanical or BE civil. You wish you have done your MA literature. So when you regret, you are using subjunctive mood. When you want to wish something you want to be, then you are using subjective mood. When certain facts which are against the fact statements, sir, which are against some facts which are against the fact statements. So what do you mean by the statements which are against the fact statements? India is good. This is not the fact statement. The true statement is India is bad. Raping is going on. Women rights are not given. Poverty is there. Unemployment is there. Caste fight is there. Religious fight is there. So, some facts which are against the fact statements, there you are using subjunctive mood conditions and not to condition. This subjunctive mood condition is used in present situations with where. Where is used very much. So this verb where. Where is what verb? It's a plural verb in past tense. Do you agree? What is the present tense of a plural verb where? It is are. Whenever you want to wish something to happen, whenever you feel regret of what has happened, whenever the certain facts are against the true facts, then you are using the verb where with the present tense. Present tense you are supposed to use are, but here you are using only where, right, sir? So simple thing. So later when you see, you can understand. You are regretting the present situation while you are speaking now. You are regretting. Regretting means what? You are not feeling comfortable. The present situation while you are speaking now. See, I am a teacher, right? I am not interested in teaching job. I wish I were a software engineer now. When I regret the present situation I am not happy. The income is not that much. For software engineers, income is good. So when I regret, I am using I wish I were a software engineer. Generally you use I wish. I with what? Was or where should come? Was should come. Here grammar changes. You are using where. I wish I were a software engineer now. I wish she were the headmistress now. What is headmistress? Headmaster is the male. Headmistress is the female. I wish she were the headmistress now. So one lady, my wife is there. She is a teacher. So I want presently she should be a headmistress. So I wish she were the headmistress now. I wish you were my boss now. Now you are my student. Now I am telling, I wish you were my boss now. So you are regretting the present situation. There you are using I wish with
I wear. Able to understand? You wear, he wear, she wear. Number 2 point, where do you use subjunctive mood? To express a condition which is opposite to the fact. Subjunctive mood is used to express a condition which is opposite to the fact. Chennai climate is hot. Opposite to the fact you are saying, Chennai is chill. So here, if I had money, I would buy a car. Opposite to the facts, I don't have money, I can't buy a car. When you go against the fact to express a condition which is opposite to the fact, if I had money, I would buy a car. Actually, what is the truth? I don't have money, I can't buy a car. Able to understand? So, when you are using condition which is opposite to the fact, you are using the subjunctive mood. If she were the CM, she would help me. If she were the CM, she would help me. Mind you, suppose if one actress you can take, Kushbu, she was in politics, isn't it? She may be my friend, okay. I say, if she were the CM, if she is the CM now, she would help me. Able to understand now? She is not the CM, she cannot help me. I wish she were the CM. If she were the CM, she would help me. So, to express a condition which is opposite to the fact, there you are using the subjunctive mood. Number 3rd condition, subjective mood which mentions the past conditions, we should use past perfect tense. What do you mean by past perfect tense? Had plus past participle. I wish I had learned driving during my college days. Now I purchased a car, I don't know to drive a car, I am employing a driver. So with regret, I am saying, I wish I had learnt driving during my college days. So when I regret and say, I am using I wish I had learnt driving during my college days. So I am using past perfect, had plus learnt is used. Got it, sir? So if I had studied MA Economics, I would have become an IAS officer. I have studied only software engineering. So past, if I had studied MA Economics, I would have become an IAS officer. So the truth is, I did not study MA Economics. I am not an IAS officer. Able to understand? If I had studied MA Economics, I would have become an IAS officer. So when I regret and saying, I am using the past perfect. Here also subjunctive mood is used. So subjunctive mood is used in 3 places in the right side. In the left side, what do you see? If I had studied BE Computer Science, I wouldn't have become a software engineer, right? See, I finished BE Computer Science. I am a software engineer now. Now I am saying, if I had not completed my BE Computer Science, I wouldn't have become a software engineer. Means what is the truth? I finished my BE Computer Science. Now I am a software engineer. Able to understand? Next, subjunctive mood is using, it is time. You are starting the sentence using it is time. As if, you are starting the sentence with as if. As though, you are starting the sentence as though. Would rather or had rather. So 3 phrases you are using. It is time means what? It is about to, it is time. It is time. It is time the government helped the farmers because of the drought condition. No rain, farmers are committing suicide, no income. So this is the time, it is the time the government helped the farmers because of the drought condition. About to, it is immediately you have to do. It is time now you are married. It is time that you go and start doing a business and earning money to take care of a family. So it is time means what? It's about to. The time is up. So you are starting with the word it is time. So far you are not done, you have to use it straight away, immediately now. Next, it is time you stop drinking alcohol. Second sentence, see, he is drinking alcohol too much. His liver got spoiled, his kidneys got spoiled, his job got spoiled, his family is suffering. So it is time he stopped drinking alcohol means what? Now immediately he has to do, stop drinking alcohol. As if means as though. He speaks as if he is the boss of the company. Maybe he is just an employee, he is working in a company. He speaks as if
He is the boss of the company. So you are connecting the sentence with using as if means what? He is acting as if he is the boss of the company. He behaves as though he is the prince. Prince means what? Prince means what? The next king. Son of a king. Who is going to ascend the throne. Who is going to take the care of the throne. Who is going to be a king. So he behaves as though he is the prince. So something which is not, he is trying to do. There you are using the subjunctive mood as if. Would rather or had rather or better than. He would rather go to America than live in India. He would rather go to America than live in India. So for example, he has a choice. What choice? He is a gold medalist. Gold medalist in what? In MS. Okay, 1 degree. So America is calling him. They are ready to give him 10 lakhs as salary. In India, they are ready to give only 1 lakh as salary. So what would be his choice? So he would rather go to America than live in India. Rather than living in India, he would rather go to America. I had rather helped him than leaving him alone. I had rather helped him than leaving him alone. My friend, he is suffering without any support. So what do? I had rather helped him than leaving him alone. I am not going to leave him alone. I am going to support him. You are able to understand? So subjunctive mood, my dear friends, something which is not true. Something which is not real. Something in the past, something happened, something would have happened. So subjunctive mood conditions are unreal conditions. You wish something to happen. You regret it shouldn't have happened. Certain facts are against the fact statements. These subjunctive moods, you are regretting the present situation to express a condition which is opposite to the fact. When subjunctive mood, when you want to talk about the past, you are using past perfect. Then subjunctive mood, you are using with the help of it is time, as if, as though, would rather or had rather. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, now we shall go in for a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய practical grammar நடைமுறை இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 20 லிருந்து 22 வீடியோ நம்பர் 11க்கு வந்திருக்கிறோம். சாப்டர் 2 conditions of verbs. பேச்சினுடைய பாகங்கள்ல ஒரு வார்த்தை பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கும், வினைச்சொல்லாக இருக்கும். பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவாக இருக்கும், வினை உரிச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அட்வர்பாக இருக்கும், ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லாக இருக்கும், ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இன் ஆன் அட் முன்னிடை சொல்லாக இருக்கும், கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கும், இன்டர்ஜெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய வாக்கியமாக இருக்கும். இங்கே 2வது நிபந்தனை வெர்பு வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள். பெயர் சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள் 7 நிபந்தனைகளை பார்த்து முடித்து விட்டீர்கள். வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள் 10ஐ முடித்து விட்டீர்கள். 11வது நிபந்தனைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள். இந்த 11வது நிபந்தனை என்ன சொல்லுகிறது என்றால், சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் என்ன? இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நினைப்பதுதான் சப்ஜெக்டிவ் மூட். புரிந்ததா? மூட் என்றால் என்ன? MOOD. அவன் மூடு சரியில்லை, அவன் நிலைப்பாட்டு சரியில்லை. அப்ப சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் இல்லாத ஒன்றை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை சொல்லுகிறோம். சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் அன்ரியல் கண்டிஷன்ஸ், இல்லாத உண்மையற்ற கண்டிஷன் நிபந்தனைகள். சப்ஜெக்டிவ் மூட் மீன்ஸ், இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் தட் யூ விஷ் என்றால் என்ன? விருப்பப்படுகிறாய், ஆசைப்படுகிறாய். நான் நடிகனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் நான் ஒரு சாதாரண வாதியார். நான் ஒரு வியாபாரியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன், ஆனால் நான் ஒரு வாதியார். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல ஆசைப்படும் பொழுது விஷ் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ரிக்ரெட் என்றால் என்ன? மனம் வருத்தம் அடையும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை யூஸ் பண்ணுகிறாய். ரிக்ரெட் என்றால் என்ன? ஆசிரியர் வேலை சரியில்லாத வேலை, சம்பளம் குறைவாக இருக்கிறது என்று மனம் வருந்தும் பொழுது இந்த ரிக்ரெட் சப்ஜெக்டிவ் மூடை யூஸ் பண்ணுகிறாய். certain facts which are against the fact statements, உண்மைக்கு புறம்பான விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை யூஸ் பண்ணுகிறாய். This subjunctive mood is used in present situation. இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட், இல்லாத விஷயத்தை இருப்பது போல நினைப்பது, இது நிகழ்காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அதனுடைய வினைச்சொல்லாக வேர் பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, you are regretting the present situation. நிகழ்காலத்திலே நீ இருக்கக்கூடிய தன்மையை வெறுக்கிறாய். while you are speaking now, நீ பேசும் பொழுது நம்ம சொல்றோம்ல, ஏண்டா இந்த வேலையில சேர்ந்தோன்னு இருக்கு,
ஏன் இப்போ படித்தோன்னு இருக்கு, ஏன் இந்த சென்னைக்கு வந்தோன்னு இருக்கிறது, ஏன் நான் ஒரு கார் வாங்கினேன் என்று இருக்கிறது. அப்படி நீ ரிக்ரெட், மனம் வருந்தும் பொழுது, நிகழ்காலத்திலே மனம் வருந்தும் பொழுது பேசக்கூடிய வார்த்தை. இப்போ ஐ விஷ் ஐ வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நவ் என்றால் என்ன? ஆசிரியர் தொழிலில் இருக்கிறேன், மாதம் ஒரு 30,000 ரூபா 40,000 ரூபா வந்து விடுகிறது. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்களுக்கு 1,00,000 ரூபா சம்பளம் வருகிறது. நாம் வருந்தி நான் சாஃப்ட்வேராக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று இல்லாத ஒன்றை கற்பனை பண்ணி சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ், நான் விரும்புகிறேன், ஐ வேர் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், நான் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளராக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று. அப்போ இந்த ஐ கூட எப்பவுமே இலக்கண ரீதியாக வாஸ்தான் வர வேண்டும். இங்கே இலக்கணங்கள் மாறுகிறது. இந்த இடத்துல ஐ கூட வேறு தான் வர வேண்டும். ஷீ கூட எப்போ வாஸ் தான் வரணும். ஆனால் இங்கே வேறு யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ விஷ் ஷீ வேர் த ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் நவ். என்னுடைய மனைவி ஆசிரியராக ஒரு பள்ளியிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அவள் தலைமை ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன். இல்லாத ஒன்றை விருப்பப்படும் பொழுது இங்கே வேர் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ விஷ் ஷி வேர் த ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் நவ். நான் விருப்பப்படுகிறேன் என்னுடைய மனைவி இப்பொழுது ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று. அப்போ இது நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறாய், ஆனால் வினைச்சொல் வேரை பயன்படுத்துகிறாய். ஐ விஷ் யூ வேர் மை பாஸ் நவ். நிறைய உதவி செய்கிறாய், நீ இந்த கம்பெனியின் முதலாளியாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ விஷ் யூ வேர் மை பாஸ் நவ். நீ என்னுடைய முதலாளியாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லும் பொழுது, இல்லாத ஒன்றை சொல்லும் பொழுது, நிகழ்காலத்திலே சொல்லும் பொழுது விஷ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். வேர் என்றிருப்பது அனைத்திற்கும் வாஸ் வருவதில்லை, வேர் மட்டும்தான் வருகிறது. அடுத்தது இரண்டாவது நிபந்தனை இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட்ல, டு எக்ஸ்பிரஸ் a condition which is opposite to the fact, உண்மைக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடியதை இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட் சொல்லுகிறது. இரண்டாவது, இஃப் ஐ had money I would buy a car. என்கிட்ட மட்டும் பணம் இருந்தால் நான் கார் ஒன்று வாங்குவேன். உண்மை என்ன? என்கிட்ட பணம் இல்லை, காரும் வாங்க முடியாது. இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நினைக்கும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை யூஸ் பண்றாய். அதுக்கு இஃப் போட்டு விடுகிறாய். இங்கே ஐ விஷ் போடுகிறாய், இங்கே இஃப்னு வருகிறது. இல்லாத ஒன்றை நினைக்கும் பொழுது இஃப் ஷி வேர் த சிஎம் ஷி வுட் ஹெல்ப் மீ. அவள் மட்டும் பிரதம மந்திரியாக அல்லது முதலமைச்சராக இருந்தால் அவள் எனக்கு உதவி செய்வாள். இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல சொல்லும் பொழுது இஃப் ஐ பயன்படுத்துகிறாய். இந்த இடத்துல ஷி கூட வேறு தான் வர வேண்டும், வாஸ் வரக்கூடாது. இல்லாத ஒன்றை ஒரு நபர் இப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷீ அல்லது ஹீ கூட வேறு தான் வர வேண்டும். அடுத்தது சப்ஜெக்டிவ் மூட் which mention the past conditions. இறந்த கால நிபந்தனைகளை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு we should use past perfect tense. past perfect tense என்றால் என்ன சார்? had கூட இறந்த கால வினையெச்சம், had seen, had passed, had gone என்று சொல்லக்கூடியது தான் இந்த past perfect என்று சொல்லுகிறாய். I wish, நான் விரும்புகிறேன், I had learned driving during my college days. எனக்கு வயசு 40, 45, 50 ஆகிவிட்டது, இப்பொழுது கார் ஓட்ட முடியவில்லை. கல்லூரி நாட்களிலே கார் கற்றிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது கற்றிருந்தால் had learned. அப்போ இறந்த காலத்திலே இல்லாத ஒன்றை சொல்லும் பொழுது if I had learned, நான் கற்றிருந்தால் during my college days, அப்போ கற்றிருந்தால் என்று வருகிற பொழுது அந்த இறந்த கால எச்சமான had கூட past participle யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக if I had studied MA economics I would have become an IAS officer. நல்லா பார்த்துக்குங்க, நான் வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் மனம் வருந்தி சொல்லுகிறேன், எம்ஏ பொருளாதாரம் படித்திருந்தால் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி இருந்திருப்பேன். அப்போ ரெண்டும் நடைபெறவில்லை, ரைட்டுங்களா? இறந்த காலத்திலே ரெண்டும் நடைபெறவில்லை. நடைபெறாத ஒன்றை சொல்லும் பொழுது இந்த இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறாய். இங்கேயும் இறந்த கால எச்சமான would have become என்று வருகிறது. ரெண்டும் நடவாத விஷயம். நான் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கவும் இல்லை, நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகவும் இல்லை. இப்படி பண்ணியிருந்தால் இப்படி ஆகியிருக்கும் என்று சொல்லுவது தான் இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட். அடுத்தது பாருங்க, இஃப் ஐ ஹேட் நாட் ஸ்டடிட் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐ வுடன்ட் ஹேவ் பிகம் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ரெண்டு பக்கம் நாட்டுன்னு இருக்கிறது. ரெண்டு நாட்டு சேரும் பொழுது ஒரு பாசிட்டிவ், ரெண்டு நெகட்டிவ் சேரும் பொழுது ஒரு பாசிட்டிவ். அப்போ என்ன சென்டென்ஸ்? இந்த நாட்டை எடுத்துக்கங்க. ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்திருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் பிகம் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்று வருகிறது. இப்போ நிபந்தனை இஃப் என்று போடும் பொழுது நான் ஆக்சுவலாக பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன், இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறேன். அப்போ நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்திருக்காவிட்டால் நான் சாஃப்ட்வேர் ஆகியிருந்திருக்க முடியாது. அப்போ படித்திருக்காவிட்டால் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேட் நாட் ஸ்டடிட், ஆகி இருக்க முடியாது, would not have become. இறந்த காலத்திலே ரெண்டும் நடைபெற்றிருந்திருக்காது என்று சொல்லும் பொழுது had not studied, wouldn't have become என்று வருகிறது.
அடுத்ததாக பாருங்க subjunctive mood sentences. இந்த subjunctive mood sentences it is time என்றால் என்ன? நேரமாயிடுச்சு, நேரமாயிடுச்சு, இதுதான் சரியான நேரம், இதுக்கு மேலே என்ன கால தாமதப்படுத்த முடியாது. it is time. as if என்றால் என்ன? என்னமோ அதுபோல பேசுகிறான், என்னமோ அதுபோல நடந்து கொள்கிறான். as though என்றால் என்ன? அது போல. அடுத்தது would rather, இதை விடுத்து அதை செய்வான், இதை விடுத்து அதை செய்வார். or had rather, இதற்கு பதிலாக ஒன்று செய்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும். so it is the time, it is time, it is time என்றால் என்ன? இதுதான் சரியான நேரம். the government helped the farmers, அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு இதுதான் சரியான நேரம். because of the drought condition. drought என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். drought என்றால் பஞ்சம், மழை இல்லை, மான்சூன், மழைக்காலங்கள் இல்லை, விவசாயிகள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் சரியான நேரம், அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நேரம். ஸோ இட் இஸ் டைமை வைத்து வாக்கியத்தை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் சப்ஜெக்டிவ் மூடில். ஏன்னா இதுவரைக்கும் அரசாங்கம் செய்யலை, இனிமேல் செய்யணும். அப்போ இல்லாத ஒன்றை இம்மீடியட்டாக செய்ய வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் டைம் என்று வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறாய், இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். இட் இஸ் டைம் யூ ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால். குடித்து குடித்து உன்னுடைய கல்லீரலும் மண்ணீரலும் உன்னுடைய கிட்னி லிவர் அனைத்தும் கேட்டுவிட்டது, இப்பொழுதுதான் சரியான நேரம் நிறுத்துவதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் டைம் யூ ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக பாருங்க as if as though என்றால் என்ன? as if என்றால் என்ன? இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல ஒருவர் செய்து காட்டுவது. he speaks, அவன் பேசுகிறான். எப்படி பேசுகிறான்? as if he is the boss of the company, அவன்தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக அவன் பேசுகிறான், அதை போன்று பேசுகிறான், அவர் பாவனையிலே பேசுகிறான், நடிக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது as if. அப்ப இல்லாத ஒன்றை சொல்லும் பொழுது as if பயன்படுத்துகிறாய். இல்லாத ஒன்றை நடைபெற்றாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது it is time என்று வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறாய். அடுத்தது he behaves, அவன் நடந்து கொள்கிறான். as though he is the prince, அவன் ஒரு இளவரசன் போன்று அவன் நடிக்கிறான். பிரின்ஸ் என்றால் இளவரசன், பிரின்சஸ் என்றால் இளவரசி. ஸோ he behaves, அவன் நடந்து கொள்கிறான். as though he is the prince, அவன் தான் இளவரசன் போல அவன் நடந்து கொள்கிறான். அடுத்தது would rather. would rather என்றால் என்ன? அருமையான ஒரு சொற்றொடர். would rather என்றால் இதற்கு பதிலாக அது would rather. அதே போன்று had rather, இந்த செய்கையை செய்ததற்கு பதிலாக இன்னொரு செய்கையை செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது had rather. better than என்றால் என்ன? இதை விட. ஸோ இந்த would rather கூட better than, அடுத்தது had rather கூட better than. இங்கே பாருங்க, he would rather go to America than live in India. he would rather go to America than live in India. இந்த than தான் better, ஒன்றை விட. ஸோ அவன் இந்தியாவிலே இருப்பதை விட அமெரிக்கா சென்று விடுவான். அமெரிக்காவில் 10 லட்சம் ரூபா சேலரி கிடைக்கிறது, இங்கே அரசாங்கம் வேலை அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை, இங்கே இந்தியாவிலே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, அமெரிக்காவிலே நிம்மதியாக வாழ்வான் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் இங்கு இருப்பதற்கு பதிலாக அமெரிக்கா சென்று விடுவான் என்று சொல்லும் பொழுது he would rather go to America than live in India. இல்லாத ஒன்று, அவன் இன்னும் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறான். இல்லாத ஒன்றை சொல்லும் பொழுது would rather. I had rather helped him than leaving him alone. அவனை தனியாக விட்டுட்டு வந்துட்டேன், இப்போ மனம் வருந்தேன், அவனை தனியாக விட்டுட்டு வர்றதுக்கு விட நான் அவனுக்கு உதவி செய்திருக்க வேண்டும். அப்போ இல்லாத ஒன்றை நடப்பது போல சொல்லும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூட் யூஸ் பண்ணுகிறாய். 1 2 3 4 5 4 4ல் 3 பிரிவுகள். ஸோ இந்த நிபந்தனைகளை பார்த்து விட்டீர்கள். ஸோ சப்ஜெக்டிவ் மூட் என்றால் என்ன? இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல நினைக்கும் பொழுது, ஒருவர் இல்லாத தகுதிகளை அவர்கள் பெற்றிருப்பது போல சொல்லும் பொழுது, இறந்த காலத்தில் நான் ஒன்றாக இல்லை ஆனால் அப்படியாக இருந்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது, ஒருவர் தான் அந்த தகுதிக்கு இல்லாமல் வேறு விதமாக அந்த தகுதியுடையவர் போல பேசுவது போல, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இன்றும் செய்யவில்லை, இமீடியட்டாக உடனடியாக செய்தாக வேண்டும் என்று நீங்கள் நிபந்தனைகள் போடும் பொழுது இந்த சப்ஜெக்டிவ் மூடை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இனி அடுத்து வரக்கூடிய இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியிலே ஆங்கிலத்திலிருந்து மலையாளமும் ஆங்கிலத்திலிருந்து தெலுங்கும் பார்ப்பீர்கள். இனி அடுத்த நிபந்தனைகளுக்கு அடுத்த வீடியோக்களில் செல்வோம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். നമസ്കാരം. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 20 to 22, വീഡിയോ നമ്പർ 11, കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർബ്സ്. 10 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ കണ്ടീഷൻസ് 11ാമത്തേത്. സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻസ്. സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ്സ് മീൻസ് that you wish, regret and certain facts
which are against the fact statements and not true conditions. This subjective mood is used in present situations with where. അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് മീൻസ് ഒരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യം, ഒരു സംഭാവ്യമായ കാര്യം. സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് മീൻസ് ഒരു സംഭാവ്യമായ കാര്യം, അതായത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. കണ്ടീഷൻസ് ഓർ അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻസ്. അൺറിയൽ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു വിഷ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റിഗ്രറ്റ്, ഖേദിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ആ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഖേദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് സർട്ടൻ ഫാക്ട്സ് which are against the fact statements and not true conditions. യഥാർത്ഥത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഖേദിക്കുകയോ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. This subjective mood is used in present situation. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. കൂടെ വേർ എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. യു ആർ റിഗ്രറ്റിംഗ് ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ while you are speaking now. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വേർ എന്നത് കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഐ വിഷ് ഐ വെയർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ നൗ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അല്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ വിഷ് ഐ വെയർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ നൗ. ഐ വിഷ് ഷീ വെയർ ദ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നൗ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൾ ഒരു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഐ വിഷ് യു വെയർ മൈ ബോസ് നൗ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നടക്കാത്തൊരു കാര്യം വേണമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം. ടു എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫാക്ട്. വസ്തുതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി ഐ വുഡ് ബൈ എ കാർ. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി, എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, കാറ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല, പക്ഷേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങുമായിരുന്നു. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി ഐ വുഡ് ബൈ എ കാർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ഷീ വെയർ ദ CM ഷീ വുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. അവൾ CM ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ സഹായിച്ചേനെ. ഇപ്പോൾ അവൾ CM അല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹായമൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇഫ് ഷീ വെയർ ദ CM ഷീ വുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. തേർഡ് വൺ, സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് വിച്ച് മെൻഷൻ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. വി ഷുഡ് യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ലേൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്യൂറിങ് മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല, കാർ ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ലേൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്യൂറിങ് മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ്. നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് MA എക്കണോമിക്സ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം ആൻ IAS ഓഫീസർ. ഞാൻ MA എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാകുമായിരുന്നു? ഒരു IAS ഓഫീസർ ആകുമായിരുന്നു. ഞാൻ MA എക്കണോമിക്സ് അല്ല പഠിച്ചത്, ഇപ്പോൾ IAS ഓഫീസറുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡി, ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു IAS ഓഫീസർ ആകുമായിരുന്നു. ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം ആൻ IAS ഓഫീസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡിഡ് BE കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിക്കം എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ഞാൻ BE കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകുമായിരുന്നില്ല. നെഗറ്റീവിലാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ, സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം, ആസ് ഇഫ് ഓർ ആസ് ദോ. തേർഡ് വൺ, വുഡ് റാദർ ഓർ ഹാഡ് റാദർ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം മീൻസ് നൗ, ഇപ്പോൾ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ദ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫാമേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻ. ഗവൺമെൻറ്, അതായത് സർക്കാർ, വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കർഷകരെ സഹായിക്കേണ്ട സമയം ഇതാണ്.
കറക്റ്റ് സമയം ഇതാണ്. വരൾച്ച കൊണ്ട് ഖേദിക്കുന്ന കർഷകരെ സഹായിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത് സർക്കാർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം യു സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ. നിങ്ങൾ മദ്യപാനം നിർത്തേണ്ട സമയം ഇതാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം നിങ്ങൾ മദ്യപാനം നിർത്താൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം യു സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആസ് ഇഫ് മീൻസ് ആസ് ദോ. എന്ന പോലെ, കറക്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലല്ല, അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഹീ സ്പീക്സ് ആസ് ഇഫ് ഹീ ഈസ് ദ ബോസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കമ്പനിയിലെ ബോസ് എന്നതുപോലെയാണ്. അവൻ ബോസ് അല്ല, പക്ഷെ അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ കമ്പനിയിലെ ബോസ് ആണെന്ന് തോന്നും. ആസ് ഇഫ് ഹീ ഈസ് ദ ബോസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഹീ ബിഹേവ്സ് ആസ് ദോ ഹീ ഈസ് ദ പ്രിൻസ്. അവൻ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ തോന്നും അവനാണ് അടുത്ത രാജാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാജകുമാരൻ അവനാണ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം. ഹീ ബിഹേവ്സ് ആസ് ദോ ഹീ ഈസ് ദ പ്രിൻസ്. അതുപോലെ എന്നതുപോലെ, അതുപോലെ എന്നുള്ളതിനാണ് ആസിഫ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വുഡ് റാദർ ഓർ ഹാഡ് റാദർ. ബെറ്റർ ദാൻ, അതിലും നല്ലത്, അതിനു പകരം ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹീ വുഡ് റാദർ ഗോ ടു അമേരിക്ക ദാൻ ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അവൻ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് പകരം അതിലും നല്ലത് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇന്ത്യയിലാണ്. നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവൻ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിലും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു പകരം അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. ഹീ വുഡ് റാദർ ഗോ ടു അമേരിക്ക ദാൻ ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഐ ഹാഡ് റാദർ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ദാൻ ലീവിങ് ഹിം എലോൺ. ഐ ഹാഡ് റാദർ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം. ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അവനെ തനിച്ച് വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണുന്നു, അവൻ വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവനെ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ അവൻ കഷ്ടപ്പാടിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഐ ഹാഡ് റാദർ ഹെൽപ്പ് ഹിം ദാൻ ലീവിങ് ഹിം എലോൺ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെർബ്സിലെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 11ലെ പല പല കേസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ്. സംഭാവ്യമായൊരു കാര്യം, സ്വാഭാവികമായൊരു കാര്യം, നടക്കാത്തൊരവസ്ഥ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഖേദിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി പറയുന്നു. എന്ത്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഐ വിഷ് ഐ വേർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷേ അല്ല, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫാക്റ്റ്, വസ്തുതയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള കാര്യം. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി, എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാർ വാങ്ങുമായിരുന്നു, പൈസ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കാവുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി ഐ വുഡ് ബൈ എ കാർ. തേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടത് സബ്ജക്റ്റീവ് മൂഡ് വിച്ച് മെൻഷൻ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ലേൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്യൂറിങ് മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ്. ഞാൻ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ, എൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം, ആസ് ഇഫ്, വുഡ് റാദർ തുടങ്ങിയവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ്. ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം, ഇതാണ് സമയം, ഇപ്പോൾ, നൗ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു. ആസ് ഇഫ് മീൻസ് എന്ന പോലെ, അല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹീ സ്പീക്സ് ആസ് ഇഫ് ഹീ ഈസ് ദ ബോസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും അവനാണ് കമ്പനിയുടെ ബോസ്, പക്ഷെ അവൻ ബോസ് അല്ല. അവൻ്റെ പെരുമാറ്റവും സംസാരവും കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും. അതുപോലെ ആസിഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വുഡ് റാദർ ഓർ ഹാഡ് റാദർ മീൻസ് അതിനു പകരം, ഇതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അവൻ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്നതിലും, പക്ഷെ അവനിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വുഡ് റാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് റാദർ ఉపయోగించింది. నమస్కారం. ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నంబర్ 20-22 కండిషన్ ఆఫ్ వర్బ్స్ రూల్ నంబర్ 11 సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్స్ ఆర్ అన్రియల్ కండిషన్స్. సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్స్ ఆర్ అన్రియల్ కండిషన్స్ అనగా మనము చెప్పలేని నిజాలు, అంటే అవి నిజాలు కాదు కానీ మనం ఊహించుకునే వాటిని సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్స్ లేక అన్రియల్ కండిషన్స్ అంటాము. సబ్జెక్టివ్ మోడ్ means that we wish, regret
and certain facts which are against the fact statements and not true conditions. అంటే ఇక్కడ మనం అది జరిగిద్ది అని అనుకుంటాము కానీ ఖచ్చితంగా అది కాదు అనే దాని గురించి చెప్పడాన్ని మనం సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్స్ అంటాము. దిస్ సబ్జెక్టివ్ మోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ విత్ వేర్. మనం ఈ సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్ని ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానికి ఉపయోగించేటట్లయితే మనం వేర్ని ఉపయోగిస్తాము. 1 యు ఆర్ రిగ్రెటింగ్ ద ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వైల్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ నౌ. మనం ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాని గురించి చెప్పడానికి రిగ్రెటివ్ దాంట్లో జరుగుతున్న దాని గురించి చెప్పడానికి మనం వేర్ని ఉపయోగిస్తాము. అందులో ఉదాహరణలు 1 ఐ విష్ ఐ వేర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నౌ. నేను అనుకుంటున్నాను నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యుంటే బాగుండేది అని అనుకుంటున్నాను కానీ నేను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కాదు. 2 ఐ విష్ షీ వేర్ ద హెడ్ మిస్టర్స్ నౌ. నేను అనుకుంటున్నాను ఆమె హెడ్ మిస్టర్స్ అయ్యుంటే బాగుండేది అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఆమె ఇప్పుడు హెడ్ మిస్టర్స్ కాదు. ఇక్కడ హెడ్ మిస్టర్స్ అంటే మెయిల్ అయితే హెడ్ మాస్టర్ అంటాము, ఫీమేల్ అయితే హెడ్ మిస్టర్ అంటే మగవాళ్ళనైతే హెడ్ మాస్టర్ అంటాము, ఆడవాళ్ళనైతే హెడ్ మిస్టర్ అంటాము. 3 ఐ విష్ యు వేర్ మై బాస్ నౌ. నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు మా బాస్ అయ్యుంటే బాగుండేది అని అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నువ్వు మా బాస్ కాదు. 2 టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ కండిషన్ విచ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద ఫ్యాక్ట్. మనం ఏ వాక్యాలనైతే నిజాలకి వ్యతిరేకంగా చెప్తామో వాటిని సబ్జెక్టివ్ మోడ్ కండిషన్స్ అంటాము. ఇప్పుడు ఈ దాంట్లో ఉదాహరణలు ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మనీ ఐ వుడ్ బై ఏ కార్. నాకు గనక డబ్బులు ఉండుంటే నేను కారు కొనేదాన్ని కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను కారు కొనలేదు. ఇది ఈ వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చెప్పేది. 2 ఇఫ్ షీ వేర్ ద సీఎం షీ వుడ్ హెల్ప్ మీ. ఆమె సీఎం అయ్యుంటే ఆమె నాకు సహాయం చేసేది కానీ ఇప్పుడు ఆమె సీఎం కాదు, ఆమె నాకు ఎటువంటి సహాయం చేయలేదు. అంటే ఆమె అయ్యుంటే నాకు సహాయం చేసేది కానీ ఇప్పుడు ఆమె సీఎం కాదు, ఆమె నాకు ఎటువంటి సహాయం చేయలేదు అని ఆ వాక్యానికి మనం వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నాము. 3 సబ్జెక్టివ్ మోడ్ విచ్ మెన్షన్ ద పాస్ట్ కండిషన్ వీ షుడ్ బి యూజ్డ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మనం సబ్జెక్టివ్ మోడ్ని జరిగిపోయిన దానికి ఉపయోగించేటప్పుడు మనం దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాము. 1 ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ లర్న్ డ్రైవింగ్ డ్యూరింగ్ మై కాలేజ్ డేస్. నేను కనుక చదువుకునే రోజుల్లో మా కాలేజీ చదువుకునే రోజుల్లో కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని ఉండుంటే నేను కార్ నడిపేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నాకు కార్ డ్రైవింగ్ రాదు, నాకు కార్ నడపడం రాదు. 2 ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు నేను టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను, అదే కనుక నేను ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చదివి ఉండుంటే నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యేవాడిని. అంటే నేను ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చదవలేదు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాలేదు. ఒకవేళ నేను చదివి ఉండుంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యేవాడిని అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 3 ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ స్టడీడ్ బిఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. నేను ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివాను, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ కనుక చదవకపోయి ఉంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యేవాడిని కాదు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 4 సబ్జెక్టివ్ మోడ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్. ఈ సబ్జెక్టివ్ మోడ్ సెంటెన్స్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ టైం, ఇది కరెక్ట్, ఇదే కరెక్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడే ఈ కాలంలోనే ఈ పని చెయ్యాలి అనే దానికి యాజ్ ఇఫ్ ఆర్ యాజ్ దో, వుడ్ రాదర్ ఆర్ హ్యాడ్ రాదర్ అనే వాక్యాలకి ఈ సబ్జెక్టివ్ మోడ్ సెంటెన్స్ని ఈ వాక్యాల్లో మనం ఉపయోగిస్తాము. 1 ఇట్ ఈస్ టైం అబౌట్ టు. ఇట్ ఈస్ టైం అంటే ఇదే కరెక్ట్ సమయము ఈ పని చేయడానికి. దానికి ఉదాహరణ ఇట్ ఈస్ ద టైం గవర్నమెంట్ హెల్ప్ ద ఫార్మర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రూత్ కండిషన్. అంటే రైతులకు వర్షాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ రైతులకు సహాయం చేయడానికి ఇప్పుడు కరెక్ట్ సమయము అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. కానీ గవర్నమెంట్ సహాయం చేయటం లేదు, కానీ గవర్నమెంట్ సహాయం చేయడానికి ఇదే కరెక్ట్ సమయం అని చెప్పడమే ఈ వాక్యమునకు అర్థం.
రెండవది ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ స్టాప్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్. అంటే మనం మందు తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం, చాలా జబ్బులు వస్తాయి, ఊపిరితిత్తులు, క్యాన్సర్ ఇలాంటి జబ్బులు వస్తాయి. కనుక మనం ఆల్కహాల్ని అంటే మందు తాగడం ఆపివేయడం ఇదే కరెక్ట్ సమయం. మందు తాగడం ఆపివేయడం ఇది కరెక్ట్ సమయం అనేది ఈ వాక్యములకు అర్థము. బి యాజ్ ఇఫ్ యాజ్ దో అనే వాక్యములకు ఉదాహరణ హీ స్పీక్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ ద బాస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అతను బాగా మాట్లాడగలిగితే అతను ఈ కంపెనీకి ఓనర్, అతనే బాస్ అయ్యేవాడు. అతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ కంపెనీకి బాస్ కాదు, అతను బాగా మాట్లాడుతుంటే అతను ఈ కంపెనీకి బాస్ అయ్యేవాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. రెండవది హీ బిహేవ్స్ యాజ్ దో హీ ఈస్ ద ప్రిన్స్. ఇతను బిహేవ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇతను వచ్చే రోజుల్లో రాజు అయ్యేవాడు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇతను రాజు కాదు. సి వుడ్ రాదర్ ఆర్ హ్యాడ్ రాదర్ అంటే బెటర్ దాన్. హీ వుడ్ రాదర్ గో టు అమెరికా దెన్ లివ్ ఇన్ ఇండియా. ఇతను అంటే మనకి 2 ఛాన్సులు ఉంటాయి, ఆ ఛాన్స్ని ఉపయోగించుకుంటామో లేదో అనే దాని గురించి చెప్పడం ఈ ఉదాహరణలు. అతను ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో నివసిస్తున్నాడు, అతను కావాలంటే అమెరికా కూడా వెళ్ళవచ్చు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. రెండవది ఐ హ్యాడ్ రాదర్ హెల్ప్డ్ హిమ్ దెన్ లివింగ్ హిమ్ ఎలోన్. నేను కనుక సహాయం చేస్తుంటే అతను ఒంటరిగా ఉండేవాడు కాదు, నేను అతనికి సహాయం చేయలేదు కాబట్టి అతను ఒంటరిగా ఉన్నాడు, నేను అతనికి సహాయం చేస్తుంటే అతను ఒంటరిగా ఉండేవాడు కాదు. రూల్ నెంబర్ 11 ఏంటంటే సబ్జెక్టివ్ మోడ్. అంటే మనము నిజాలు కాని వాటి గురించి మాట్లాడేది ఈ రూల్ నెంబర్ 11. అందులో మనం జరుగుతున్న దాంట్లో నిజాలను మాట్లాడకుండా ఉండేది ఇది. అదే జరుగుతున్న వాటికి వ్యతిరేకంగా చెప్పేది ఈ వాక్యము అయితే పాస్ట్ టెన్స్ జరిగిన రోజుల్లో గురించి చెప్పేది ఇది. సబ్జెక్టివ్ మోడ్ సెంటెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్, యాజ్ ఆర్, యాజ్ దో, వుడ్ రాదర్, హ్యాడ్ రాదర్ అనే వాటిని ఉపయోగించి సబ్జెక్టివ్